So very good morning to everyone and welcome to this session of MDCAT. As we are discussing our unit number 2, that is study of different mechanical elements that are used for fabrication purpose, for making products, etc., for creating machines also. Now in last lecture we have discussed about threaded fasteners, bolts, etc. And today we are going to discuss about riveted joints and rivets. So let me share the screen with you. Okay, I hope this is visible to you. Okay, so the first thing, rivets and riveted joint. Well, we have discussed about two things, that there are some permanent joints and there are some non-permanent or temporary joints, right? So can you tell me riveted joints or rivets comes in which category? Is it a permanent joint or a temporary joint? Rivets. We have seen these categories, riveted joints, permanent joint and temporary joints, right? So what do you think? I have already told you that which type of joint category rivet has. There is a welded joint, gluing, riveted joint, right? We have discussed this in earlier lecture. Can you tell me in which category riveted joint falls in? Is it a permanent joint or a temporary joint? Abhijit? Sir, no sir, it is not permanent joint. It is not a permanent joint. Okay. Pratik? Sir, it is permanent joint, sir. It is permanent joint. So it is 50-50 now. Okay. So Abhijit, why it is not a permanent joint? Why do you think it is not a permanent joint? Sir, it is mostly used in light operation, no sir. In where? In light machines or whatever product it is used in light, only it is used. Lighter product. Okay, lighter, heavy, not heavy. Okay. Not heavy product. Okay, okay. And actually, riveted joints are considered as permanent joint. Okay, I will let you know why it is called as permanent joint or why it is categorized in permanent type. Because riveted joints, have you seen, as you have said, that it is used in light metal sheet metal works, right? To create the body of a boiler, say boiler, or a body of a car, body of aeroplane, or body of a ship. Okay, so whenever there is a sheet metal work, we have to use this riveted joints or rivets. Okay, now what happens in temporary joint, we have the ability to replace that joint. Okay, in case of say screw, or in case of say nut and bolt, what is there? There is a bolt and we can add nut on it. Whenever it is required to replace the part, whenever it is required to change the part or do some maintenance, we can remove that nut. Okay, but in case of rivets or riveted joint, what we are doing, I will show you the animation also in the last, so that you will get the complete idea how the riveted joints are created and rivets are created. So in that case, what happens, whenever there is a sheet metal, we have to join two sheet metals, right? So there are three types of joining processes that we are going to discuss. So whenever we are going to join two sheet metals, we use rivets. Now say this sheet metal is having some problem and it has some scratch or something has done to it. So we want to replace this. Now in that case, we have to remove the sheet metal, but next time whenever we have to apply the new sheet metal at that place, we have to use new riveted joints, new rivets at that point. The rivets that have been used in the first case, okay,
that has to be replaced. That is why it is called as permanent joint. In case of nut bolt, we don't have to replace the nut bolt. We just have to replace the part, okay, and use the same nut bolt. So that is also considered while classifying these permanent and temporary joints. So the conclusion is rivets and riveted joints are considered as permanent joints. Okay, so let's move further. Let us see how the rivet looks like. You can see on your screen that this is this diagram of rivet, which is having different parts, 3 different parts. The first one is head, as you can see in the front view of this rivet. This is called as head of the rivet, and according to the shape of the head, we can classify different types of rivets. Then there is this second part, which is called as shank or body. Okay, this body is usually of cylindrical shape. Okay, and last part is a tail part. Now this is very important part, because this tail part will be converted into another type of head when we use and hammer that part during the riveting process. Okay, so this is how the actual diagram or actual look of the rivet looks like. Okay, now a rivet is a short cylindrical bar with a head integral or integrated to it. The cylindrical portion of the rivet is called as shank or body. This is the cylindrical portion, and the lower portion of the shank is called as tail. The rivets are used to make permanent fastening. As I have told earlier, this is the permanent fastening, right? So it is used for making permanent fastening between the plates, such as in structural work, shipbuilding, bridges, tanks, boiler shells, automobile bodies, okay, aeroplanes, these kind of things. Whenever there is a sheet metal work, you can opt for either riveting, or if the thickness is mature enough, you can go for welding also. But the first choice should be riveting. Okay, so basically the riveted joints are widely used for joining light metals. Okay, as he has said, Abhijit, the light metals has to be joined by using rivets. Okay, Sir, I have seen in a 2-wheeler and 4-wheeler number plates, sir, mostly. yes, yes. But Nowadays it is coming in pin type, no? nowadays, It is coming in that pin strip type. pin strip, yes, yes. Nowadays it is there are hook joint, new type of joints are coming. It has a simple rod mechanism. So what they do, they just put over there and just remove the part. This is how that works. Okay, but our concern is we are dealing with the basic thing. Okay, basic rivet. Okay, so different types of that, advancements of that is not of our concern. We have to deal with basic things. So basic rivet, basic diagram, and basic things. Okay, because if basics are clear, then you can go for your invention of the rivets, or you can have if you असंही होऊ शकतं की तुमच्याकडे एखादी आयडिया असेल की रिवेट जे आपण यूज करतो त्यामध्ये तुम्हाला असं सुचत असेल की नाही बाबा हे असं केलं तर, अशा प्रकारे केलं तर रिवेटचा जो खर्च आहे तो आपण कमी करू शकतो. असं जर काही तुमच्याकडे असेल तर इट कॅन बी कॉल्ड ॲज इनोव्हेशन. ओके, तर तशा प्रकारचं आपण ऍडव्हान्स लेवलला बघू शकतो. बट आवर कन्सर्न इज अबाउट बेसिक्स ऑफ रिवेटिंग. ओके, ऍज आय हॅव टोल्ड अर्लियर, there are permanent fastenings and temporary or detachable fastenings. This word is important, detachable. Why we are not taking rivet as a detachable fastening or temporary fastening? Okay, सर सर जेव्हा ते रिवेट आपल्याला म्हणजे पार्ट आपल्याला चेंज करायचं असतं ना सर, तेव्हा ते रिवेट तोडावंच लागतंय सर, तोडावंच निघत नाही ते. येस येस, त्याला तोडावंच लागतं. जेव्हा आपण एखादं शीट मेटलचं, समजा कारची बॉडी आहे, एखाद्या कारचं बॉडी आहे आणि त्याचा ऍक्सिडेंट झाला समजा,
ओके. तर ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर काय होतं की शीट मेटलचे 2 पार्ट आहेत आणि त्यातला एक पार्ट खराब झाला, तो आपल्याला रिप्लेस करायचा. तर आपल्याला तो जो पार्ट आहे ना तो पूर्ण रिमूव्ह करून काढावा लागतो, कट करून काढावा लागतो. त्यामुळं जर तुम्ही तुमच्या लक्षात आलं असेल, कधी तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल, कारला जर एखाद्या कारला तुम्ही जरी असं थोडंसं डॅश केलं आणि ते जर त्याच्यावरती मार्क आला किंवा एखादा असं बाउन्सी सरफेस झाला त्याचा, ठीक आहे, एखादा होल पडला, तर खूप खर्च येतो. आपल्याला वाटतं की छोटस एखादं हे झालंय तेवढंच पार्ट हे करून कट करून हे करतील, दुरुस्त करतील असं वाटतं. पण जेव्हा ते शोरूमला आपण घेऊन जातो, तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल की नाही माहित नाही, पण करा एखाद्या वेळेस जर तुमच्या समोर अशी सिच्युएशन आली असेल तर अगदी ते 5-10 हजार 20,000 वगैरे खर्च करतात त्याच्यासाठी. कारण त्याचं काय आहे, फक्त ते एकच पार्ट तेवढा रिमूव्ह करता येत नाही आपल्याला, जिथून ते स्टार्ट झालेलं आहे आणि जिथे एंड होतंय तेवढा पूर्ण पार्ट आपल्याला रिप्लेस करावं लागतं बिकॉज ऑफ दिस रिवेटिंग. ठीक आहे. आणि त्याचे थिकनेस कमी असल्यामुळे आपण तिथं दुसरी गोष्ट नटबोल्ट सारख्या किंवा स्क्रू सारख्या गोष्टी इफेक्टिव्हली युज करू शकत नाही. स्क्रू युज करू शकतो पण त्याला पण लिमिटेशन आहेत, कारण जर त्यामध्ये व्हायब्रेशन्स झाले तर स्क्रू ला थ्रेड असतात, ते लूज होऊ शकतं. ओके, दॅट इज वाय वी आर नॉट युजिंग स्क्रू ओव्हर देअर. ठीक आहे. सो डिटॅचमेंट ऑफ दिस फास्टनिंग इज इम्पॉर्टंट. जेव्हा आपण टेम्पररीचा विचार करतो तेव्हा डिटॅचेबल थिंग्स असतात. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज टेम्पररी ऑर डिटॅचेबल फास्टनिंग. अँड वन थिंग इज कॉल्ड एज परमनंट फास्टनिंग व्हेन इट इज permanent. We cannot detach it. We have to replace it completely. Okay. So this is the basic difference between permanent and temporary fastening that we have already discussed. Okay. Let me read this once again. The permanent fastenings are those fastenings which cannot be disassembled without destroying the connecting component. म्हणजे आपण त्याला डिसअसेंबल करू शकत नाही कुठल्या कंडिशन मध्ये, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द connecting component. The examples of permanent fastenings in order of strength. Strength मध्ये जर आपण सगळ्यात जास्त स्ट्रेंथ कुठल्या फास्टनिंगची आहे त्याचा विचार केला तर फर्स्ट इज सोल्डरिंग. सोल्डरिंग जे केलं जातं, त्यानंतर ब्रेझिंग, त्यानंतर वेल्डिंग आणि त्यानंतर रिवेटिंग. रिवेटिंग जरी परमनंट फास्टनिंग असलं पण त्याचा स्ट्रेंथ नुसार जर विचार केला तर ते सगळ्यात खाली येतं. ओके. द टेम्पररी ऑर डिटॅचेबल फास्टनिंग्स आर दोज फास्टनिंग्स विच कॅन बी डिसअसेंबल्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द कनेक्टिंग कॉम्पोनंट. कनेक्टिंग कॉम्पोनंट जो आहे म्हणजे नटबोल्ट जर असेल तर तो कनेक्टिंग कॉम्पोनंट आपण लूज करून बाजूला ठेवतो, ते कॉम्पोनंट दुसरा जो पार्ट आहे तो चेंज करतो, नटबोल्ट पुन्हा तो लावू शकतो. कनेक्टिंग कॉम्पोनंट आपण डिस्ट्रॉय करत नाही या केसमध्ये. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज टेम्पररी. Okay, the examples of temporary fastenings are screw, keys, cotters, pins and splined joints. Okay, हे बेसिक थिंग्स आहेत जे आपण बघणार आहोत नेक्स्ट काही सेशन्स मध्ये. ओके. मटेरियल ऑफ रिवेट. रिवेटचं मटेरियल कसं असलं पाहिजे, काय अपेक्षा असतात त्याच्याकडून. The material of the rivet must be tough and ductile. Tough as well as डक्टाईल. डक्टाईल का असावं, कारण आपण त्याला फॉर्मिंग करणार आहे. तुम्ही रिवेटिंग प्रोसेस बघितली असेल, मी तुम्हाला अॅनिमेशन पण दाखवतो आज. रिवेटिंग प्रोसेस मध्ये त्याला आपल्याला हॅमरिंग करावं लागतं आणि ते इनफ डक्टाईल असायला हवं की त्याचा तो शेप चेंज करेल. ओके. जर शेप चेंज करणार नाही तर त्याचा काही उपयोग होणार नाही, कारण वी हॅव टू लॉक द टू सर्फेसेस. टू सर्फेसेस हॅज टू बी लॉक्ड. ओके. लॉकिंग करण्यासाठी त्याच्या होल पेक्षा त्याचं डायमीटर जास्त असलं पाहिजे जेव्हा ते आपण इन्सर्ट करतो. ठीक आहे. दे आर युजली मेड ऑफ स्टील. विच टाइप ऑफ स्टील? लो कार्बन स्टील और निकेल स्टील. त्याचबरोबर ब्रास मटेरियल, अल्युमिनियम किंवा कॉपरचे पण यूज केले जातात डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. When the strength and a fluid tight joint, स्ट्रेंथ पण जास्त पाहिजे आणि फ्लुइड टाईट जॉईंट, ज्या ठिकाणी बॉयलर सारख्या गोष्टी आहेत तिथं फ्लुइड टाईट पाहिजे आपल्याला, त्याच्यामधून लिकेज असं काही अपेक्षित नसतं. ओके.
When the strength and fluid tight joint is the main consideration, then steel rivets are used. Okay, so these are the materials that you have to just remember, because only thing you should remember is the toughness and ductility of the material. Now, if you know the basics of the materials, you can go with the low carbon steel, nickel steel, brass, aluminum, and copper. All of them have some kind of toughness as well as they are ductile. Okay, आणि जेव्हा अशी केस येते जेव्हा आपल्याला फ्लुइड टाइट जॉइंट बनवायचा आहे, in that case complete steel rivets are used. Okay, now there are different types of rivet heads. According to rivet heads, we are classifying the rivet. Okay, now the first type of head is a snap head. अशी ड्रॉइंग इथे तुम्ही बघू शकता. आता यामध्ये तुम्ही जर केअरफुली ऑब्झर्व केलात तर D is the diameter of this rivet. Okay, small d is the diameter of this rivet. If D is the diameter, then the head diameter should be 1.6 D. म्हणजे याचा जर डायमीटर D असेल तर त्याचा हेडचा डायमीटर should be multiplied by 1.6 व्हॅल्यू. ओके, हे कशासाठी दिलेलं आहे इथं, जेव्हा तुम्ही ड्रॉइंग काढता त्यावेळेस प्रोपोर्शन फार महत्वाचं असतं. जेव्हा एखादं ड्रॉइंग काढत असतो आपण, त्याचं प्रोपोर्शन व्यवस्थित असेल तर ते ड्रॉइंग दिसायला पण छान दिसतं, ऍज वेल ऍज ऍस्थेटिक लुक तर येतोच त्याला. दुसरी गोष्ट टेक्निकल ज्यामध्ये गोष्टी असतात की डायमीटर ऑफ शँक, डायमीटर ऑफ हेड, हाईट ऑफ डायमीटर, ह्या गोष्टी टेक्निकली स्टँडर्ड असतात, त्या स्टँडर्ड बुक मध्ये दिलेल्या असतात, मेकॅनिकल स्टँडर्ड बुक मध्ये, त्या आपण यूज करतो. ठीक आहे, आता इथे तुम्ही बघू शकता डायमीटर D 1.6 डायमीटर ऑफ द हेड and the height of the diameter or the thickness of the head should be 0.7 into diameter. जेवढा डायमीटर आहे त्याच्या 0.7 or you can call it as 70% of the D, that is diameter. Okay, so this is how we have to show different types of rivet heads. So the first type is called as snap head, which is simply a half circle. You can call it as arc or half circle. Then there is a pan head. Pan सारखा एक शेप आहे जो ट्रॅपेझॉइड असतो, आपण ट्रॅपेझॉइड जो काढतो त्या प्रकारचा हा शेप आहे. This is called as pan head. Okay, the dimensions you have to look upon, the same dimensions are here. In case of mushroom head is somehow related to snap head, but the dimensions are different. Okay, now you can see the thickness of the head is 50% of the diameterच्या 50% थिकनेस असायला पाहिजे, आणि त्याची टोटल डायमीटर जी आहे दॅट शुड बी 2.25, म्हणजे जवळपास 250% नी त्याचे डायमीटरच्या जास्त असलं पाहिजे. ओके, then the arc should have this 1.51 into diameter. हा त्याचा आर्क असला पाहिजे. अशा प्रकारे आपण हे ड्रॉ करू शकतो. Then there is a counter sunk head. काउंटर संक शेप तुम्हाला माहिती आहे. ओके, काउंटर संक शेप मध्ये इथं बघू शकतो आपण थोडासा ट्रायंग्युलर शेप आहे, उलटा ट्रायंग्युलर, आणि वरचा फ्लॅट सरफेस असू शकतो. तर तो 2 टाइम्स डायमीटर आहे ऑफ द डायमीटर, जो काही सिलेंडरचा असणार आहे, शँकचा जो डायमीटर आहे त्याचा D असेल तर त्याचा पूर्ण 2 टाइम्स D आहे. ओके, अँड हाईट ऑर थिकनेस शुड बी 29% ऑफ द डायमीटर. डायमीटर जेवढा आहे त्याच्या जवळपास 30% पर्यंत आपण घेऊन जाऊ शकतो त्याला, तर तेवढी त्याची हाईट असली पाहिजे. सिमिलरली फ्लॅट काउंटर संक हेड अगदी फ्लॅट आहे, त्याच्यामध्ये थोडासा डिफरन्स आहे. याची हाईट जी आहे इट शुड बी 0.29 D, बट हियर वी हॅव 0.5 D. ओके, then flat countersunk head 60 degree. This is 120 degree.
90 डिग्री अँड 60 डिग्री. हा जो 120 डिग्री आहे, हा अँगल जो आहे तो दोन फ्लँक मधला आहे. हा सरफेस आणि हा सरफेस. दिस शुड बी 120 डिग्री. हियर इट इज 90 डिग्री. हियर इट इज 60 डिग्री. त्यानुसार याचे डायमेन्शन चेंज होतात. देन देयर इज राऊंड काउंटर संक हेड. हा राऊंड जो शेप आहे तो वरती फ्लॅटच्या ऐवजी आपण आर्क किंवा राऊंड शेप इथं दिलेला आहे. आणि अगदी फ्लॅट हेड टाइप इथं दिसू शकतो तुम्हाला, पूर्णपणे फ्लॅट. D2D 0.25 into diameter D. Okay. Then this is again same thing has been shown with clarity. Snap head, pan head with tapered back or neck, round counter sunk with 60 degree, flat counter sunk with 60 degree, flat head. Okay, so these are the basic shapes of the head as per the standard rules or standards, and we have to consider these types of rivets. Okay, now the next part that we should discuss is the types of riveted joint. There are different types of riveted joints. Out of that, two basic types, that is lap joint and butt joint, has to be discussed. Now let us see what a lap joint means. A lap joint is that in which one plate overlaps. Mind this word, overlap. हा जो शब्द तिथे दिलेला आहे ओव्हरलॅप, त्यावरून याचा आपण लॅप जॉइंट असं नाव ठेवलेलं आहे. ओके, a lap joint is a joint in which one plate overlaps the other plate and the two plates are then riveted together. इथं तुम्ही बघू शकता, ही एक प्लेट आहे, ही दुसरी प्लेट आहे, आणि त्याच्यामध्ये आपण रिवेट ऍड करून त्यांना जॉईन करतोय. ह्या दोन प्लेट एकमेकांना ओव्हरलॅप झालेले आहे. दॅट इज व्हाय इट इज कॉल्ड एज लॅप जॉईंट. देन देयर इज बट जॉईंट. A butt joint is that in which the main plates are kept in alignment, that is touching each other, and a cover plate is placed either on one side or on both sides of the main plate. The cover plate is then riveted together with the main plate. Okay, आता बट जॉइंट मध्ये काय होतं, आपण एकमेकावरती ओव्हरलॅप करत नाही, आपण काय करतो, त्यांना एकमेकांना टचिंग पोझिशन मध्ये ठेवतो. त्यानंतर आयदर वरून किंवा खालून किंवा दोन्ही साइडनी, वरून खालून किंवा दोन्ही साइडनी नवीन प्लेट्स त्याच्यामध्ये ऍड करतो आणि त्याच्यावरती होल असतात आणि त्याला आपण रिवेटिंग करतो. याचं मी अॅनिमेशन तुम्हाला दाखवेन. ते दाखवल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की हे किती सोपं आहे. ओके, आता याच्यामध्ये स्ट्रॅप जॉइंट जे आपण म्हणतोय बट जॉइंट, त्यामध्ये सिंगल आणि डबल जे आता मी तुम्हाला सांगितलं हेच इथं सांगितलेलं आहे. सिंगल म्हणजे एकच स्ट्रॅप वापरायचा किंवा दोन स्ट्रॅप वापरायचे. ओके, सी आता ह्याच्यामध्ये काय आहे, सिंगल रिवेटेड जॉइंट इज दॅट इन विच देयर इज अ सिंगल रो ऑफ रिवेट्स आणि डबल रिवेटेड जॉइंट्स. हे फार महत्वाचं आहे. हे लॅप जॉइंट जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण सिंगल रिवेट मारणार आहोत की डबल रिवेट मारणार, हे महत्वाचं असतं. ऍज पर द रिक्वायरमेंट ऍप्लिकेशन आपण ठरवू शकतो की आपल्याला किती स्ट्रेंथ पाहिजे, आपल्याला लिमिटेशन्स काय आहेत, किती लॅपिंग आपण करू शकतो एकमेकावरती. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आता इथे तुम्ही बघू शकता, दिस इज अ सिंगल रिवेटेड लॅप जॉइंट. यामध्ये सिंगल रिवेट म्हणजे ऍक्च्युली इथं 3 रिवेट आहेत, मग याला सिंगल रिवेटेड लॅप जॉइंट का म्हणतोय आपण? सिंगल म्हणजे एकच यायला पाहिजे. या केसमध्ये यू हॅव टू कन्सिडर दिस इज अ लाईन ऑफ रिवेट. ओके, लाईन ऑफ रिवेट ही सिंगल लाईन आहे. दॅट इज व्हाय इट इज कॉल्ड एज सिंगल रिवेटेड लॅप जॉइंट. ओके, दोन सरफेसेस आपण एकमेकांवरती ठेवलेले आहेत आणि एका लाईन मध्ये आपण त्यांना रिवेटिंग करत जातो. दॅट इज व्हाय इट इज कॉल्ड एज सिंगल रिवेटेड लॅप जॉइंट. whereas this is the double riveted lap joint. यामध्ये दोन रोज
आपण किंवा 2 कॉलम्स इथं आता मला जे दिसतंय डायग्राम मध्ये त्यामध्ये मी कॉलम म्हणू शकतो. ओके, जर आपण हॉरिझॉन्टल बघितलं तर ते रो होतील. ठीक आहे, तर 2 लाईन्स आपण रिवेटच्या याच्यामध्ये मारत असतो. So that is why it is called as double riveted lap joint, or it is also called as chain riveting. This is also called as chain riveting. इथं याचा फर्स्ट डायग्राम जी आहे आणि सेकंड डायग्राम जी आहे या दोघांचा तुम्ही कंपॅरिझन करू शकता. You can see that the distance between these two ends of the plate, हे वरची जी प्लेट आहे आणि खालची जी प्लेट आहे ह्या दोघांमधला जो डिस्टन्स आहे तो कमी आहे. ओके, मे बी इट इज अ रिक्वायरमेंट और इट कुड बी अ डिझाईन पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, त्यामुळे आपण इथं एकच रिवेट देऊ शकतो. बट हिअर यू कॅन ऑब्झर्व दॅट वरची प्लेट आणि खालची प्लेटचं जे एंड आहे त्यामध्ये इनफ डिस्टन्स आहे ज्यामध्ये आपण 2 रिवेटिंग लाईन्स टाकू शकतो. दॅट इज वाय वी हॅव यूज डबल रिवेटेड लॅप जॉईंट. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट, इथं सेक्शन लाईन्स ज्या दाखवलेल्या आहेत त्या वेगळ्या वेगळ्या दाखवलेल्या आहेत. याचा अर्थ काय होतो कोण सांगू शकतं का मला? 2 वेगळ्या वेगळ्या सेक्शन लाईन्स दाखवलेल्या आहेत, याचा काय अर्थ होतो? सर ते 2 सेपरेट पार्ट आहेत सर. येस, एक्झॅक्टली. दीज आर 2 सेपरेट पार्ट्स. हे आपल्याला 2 सेपरेट प्लेट्स आहेत त्या, हे आपण सांगू शकतो याच्यावर. जर ते सेम आपण काढलं, सेम दोन्ही हॅचिंग दिलं तर काय होतं त्याचा अर्थ ते एकच पार्ट आहे. ओके, so this is the basic thing that we have learned in sectional views. Okay, so single riveted lap joint, double riveted lap joint. Double riveted is also called as chain riveting. Okay, and the third type is double riveted zigzag riveting. झिगझॅग. ओके, आता डबल तर आपल्याला माहिती आहे, डबल 2 लाईन्स आपण ड्रॉ करतोय आणि त्याच्यामध्ये हे करतोय आपण रिवेटिंग करतोय. बट या डबलचा आणि ह्या डबलचा जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं तर काय होतं तुम्ही बघू शकता की हे एकाच लाईन मध्ये दिसत आहेत सगळे. बट हिअर याचं जे व्हर्टिकल लाईन आहे ती सेम आहे, बट हॉरिझॉन्टल लाईन्स आर नॉट सेम. दॅट इज इफ यू गो फ्रॉम फर्स्ट रिवेट टू सेकंड टू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेव्हन्थ असं रिवेटिंग जर तुम्ही बघत गेलात तर तुम्हाला हे झिगझॅग पोझिशन दिसते. दिस इज कॉल्ड एज zigzag position. Okay, that is why it is called as zigzag riveting. Okay, so these are different types of lap joint. We have seen different types of butt joints also, single strap and double strap. Okay, and this is the types of lap joint. The last point that we have to discuss is the caulking and fillering. Caulking and fillering काय असतं? Let us read this first. In order to make the joints leak proof or fluid tight in pressure vessels like steam boilers, air receivers and tanks, etc., a process known as caulking is employed. Okay, caulking साठी एक special tool असतं which is about 5 mm thick and 38 to 40 mm in breadth is used. The edge of the tool is ground to an angle of 80 degree, approximately 80 degree late, with horizontal with the position of the rivet they have to take the 80 degree, and that tool is used for caulking process. Okay, fillering is similar to this process, but what happens, ह्याचा जो टूल आहे तो थोडासा वेगळा असतो. ओके, now this is how caulking and fillering can be shown in this particular diagrammatical representation. Okay, so there is only 9 minutes. Let me show you the animations so that where is that? Just a second.
Okay, are you able to see this video? हा व्हिडिओ दिसतोय का तुम्हाला? Is it visible or not? Visible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Okay. हा कॉल्किंग आणि फ्युलरिंगचा जो प्रोसेस आहे ना, ते इथे दाखवतोय. हे बघा, इथे रिवेट्स दिलेले आहेत. हा वरचा प्लेट आहे, हा खालचा प्लेट आहे, आणि इथं आपण याला हॅमरिंग करतोय. आता हे हॅमरिंग मेकॅनिकल हॅमरिंग आहे, मशीन बेस्ड हॅमरिंग आहे. तर इथं अशा प्रकारे आपण त्याला फ्युलरिंग किंवा कॉल्किंग करतोय. हे जे फ्युलरिंग किंवा कॉल्किंगचं टूल आहे, हा बॉयलरचा एक प्रकार आहे. ओके, बघा हे कशा प्रकारे त्याला स्ट्रोक दिले जातात, आणि त्यामुळे काय होतं, याच्या हा जो वरचा स्टीलचा पार्ट आहे किंवा जो काही पार्ट आहे तो आणि खालचा पार्ट याच्यामध्ये जे काही गॅप तुम्हाला दिसतोय तो गॅप भरून निघतोय, त्यामुळे हे टाईट होतं. ओके, हे कुठल्या कंडिशन मध्ये लागतं आपल्याला? ज्या ठिकाणी एअर टाईट किंवा लीक प्रूफ सिच्युएशन आपल्याला पाहिजे त्या ठिकाणी आपण हे यूज करू शकतो. ठीक आहे, दिस इज कॉल्किंग अँड फ्युलरिंग. कॉल्किंग अँड फ्युलरिंग मध्ये एकच डिफरन्स आहे की त्याचे टूल वेगळे वेगळे असतात. जवळपास सेमच असतात, फक्त प्रोसेस सेमच आहे असं लक्षात ठेवा की आपल्याला ते हॅमरिंग करायचं. हा मेकॅनिकल हॅमरिंग आहे, त्याच्या आवाजामुळे तुम्हाला कळेल कदाचित. आवाज येतोय का बघा. त्याला न्यूमॅटिक प्रेशरने ते हॅमर केलं जातं. त्याला वायर असते मागं, एक हे असतं, होस पाईप असते. अशा प्रकारे याला फ्युलरिंग किंवा कॉल्किंग आपण करू शकतो. ठीक आहे, नाउ लेट्स जस्ट अ सेकंड. Riveting 3D animation. See, this is a riveting process. हा रिवेट आपण याच्यात टाकला, एक स्ट्रिप, दुसरी स्ट्रिप घेतली, त्याच्यावरती हॅमरिंग केलं, पुन्हा त्याच्यावरती हॅमरिंग केलं, जेणेकरून त्याच्या डक्टिलिटीमुळे त्याचा शेप चेंज झाला, आणि त्याला एक स्पेशल शेप देण्यासाठी, फायनल शेप देण्यासाठी अशा प्रकारचं टूल यूज करून रिवेटिंग केलं. दिस इज हाऊ रिवेटिंग इज डन. आता लॅप जॉईंटचा एनिमेशन बघा. हे दोन प्लेट आहेत, हे एकमेकावरती ओव्हरलॅप करतोय आणि त्याच्यामध्ये आपण रिवेट दाखवतोय. ऍक्च्युली हे अशा प्रकारे इन्सर्ट होत नाही, पण लॅपिंग तुम्हाला कळालं असेल. दिस इज बट जॉईंट. दोन प्लेट्स जॉईन करायचे आहेत, तर एक प्लेट वरून किंवा खालून किंवा दोन्ही साइड अशा प्रकारे आपण करू शकतो. ओके, सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस? आय गेस तुम्हाला हे समजलं असेल. त्यात काही डाउट्स असतील तर यू कॅन आस्क. ओके, टुडे इज 21 डिसेंबर, जानेवारी. Okay, so this is the end of today's session, and you can go for your next session. Okay, we will stop here. Thank you for joining.